Overalt i verden kæmper folk for menneskerettighederne. De slås mod undertrykkelse og uretfærdighed. Mange risikerer livet i kampen for demokrati og ytringsfrihed. Dette er en af dem. Hi, I'm Rizwana. I'm an environmental lawyer from Bangladesh. I am working to promote environmental justice for the poor people of this country. I'm questioning the strong culture of impunity that is prevailing in my country. As a mother, I think this is the best thing one can do, protecting the future of your children. When you talk about protecting environment and the natural resources and the nature, it's basically protecting the future of your children. That's exactly what I'm doing. So my fight is against land grabbing. My fight is to protect the wetland, which is extremely crucial for the city dwellers of Dhaka, because they recharge the groundwater, which is the major source of potable water for the city dwellers. My fight is to defend the rights of the farmers to their farming land. My fight is to defend the ecosystem, which is so rich in biodiversity. What's happening here is this flood flow zone is being filled up by real estate companies for developing housing. Basically what they're doing is they're grabbing the lands of the farmers, filling up the flood flow zone, mostly without the authorization of the city development authorities, and the city development authorities are simply turning a blind eye to it because these realtors are so powerful and they're so moneyed that they actually can buy up the whole system with money. I have been working to protect this flood flow zone because it is extremely crucial for the survival of the Dhaka city, and we are often faced with urban flooding. So if this area is filled up, there is risk that the entire city might go underwater if the flood level is slightly unusual than what we have. She's very widely recognized and very widely respected, but she's also faced a lot of resistance. She's also faced a lot of personal danger and threat. And I think one of the things that keeps her going is refusal to be intimidated. I think that's also something that's important, that kind of refusal to bow down in the face of pressure, and I think she's really shown that. The threats were about killing me or my family members. The threats were about silencing my voice. The threats were about kidnapping some of my family members. Rizwana has been able to win major milestones showing that the law still can function, still can protect rights, still can give us some kind of idea of how justice is possible. And I think her being willing to carry on with that struggle, as I said, in the face of many threats, many inducements which she's refused, and major intimidation, is really a testament to her courage. নিম্নাঞ্চল নিম্নাঞ্চলই থাকবে, আসলে তাই থাকা উচিত, কিন্তু নিম্নাঞ্চলে আপনারা বাড়ি করতে পারবেন না, এটা কিন্তু কোনো কথা না। বাড়ি করতে বলে উনি বলতেছে ওনার জমিটা হচ্ছে 1 নম্বর দাগে। না, যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমার জমির মধ্যে ও আছে, তাহলে তো ওকে ওখানে ইভেক্ট করে দিই। না, কিন্তু ওটা উনি প্রমাণ করতে পারবেন কিনা। When I started working here in Bel, I found interest in the subject because this is a subject that takes you to the 16 crore people of this country. If you work for women's rights, you target one sector. If you work for child rights, you target one sector. But if you want to work for protecting and defending people's environmental rights, you are actually talking about protecting the rights of all the 16 crore people.
I never wanted to become a conventional legal practitioner. I have all my respect for them, but I certainly didn't want to have a chamber where people would come to me with their cases and I would turn them back because they can't pay. Seriously. এখন তো নতুন অ্যাপ্লিকেশন তো শুনছে না। সিনেমার আগে বাবু আমার আব্বু মারা গেছে। আমার বড় ছেলে মারা গেছে। আমাদের 7টার বিমান 11টায় ছাড়ছে, বিমানে উঠাইছে, তারপরে বিমান গেছে নষ্ট হয়ে, আবার আমাদেরকে সবাইকে নামাইছে, আবার আরেকটা বিমানে উঠে তারপরে আসছে। All these people have one thing in common. They all have lost their family members while they were working in the shipbreaking yards. এগুলো মানুষকে মারা যাবে যদি চলতে হয়, ঠিক মতন চলতে হবে। আর এই জাহাজ ভাঙা শিল্প নিয়ে আমাদের যে আইনি লড়াই চলতেছে তো আপনারা জানেনই, কিন্তু একটু আপনারা জানেন তো যে আমরা কতদিন যাবত আইনি লড়াই চালাইতেছি, তার ক্যান্সার হতে পারে। এটা কি কোনদিন বলছে আপনাদেরকে? আইনে তো তাই লেখা আছে। খালি জাফরের ইয়ার্ডে আদালত ডেকে নিছিল জাফরকে, তুই 5 লাখ টাকা দিবি, তারপরেও 5 লাখ দিতে বাধ্য হয়েছে। হ্যাঁ, ওইটাও একটু আমাদের বুঝে দেখবার জায়গা আছে যে 1,75,000 টাকা বা 1 লাখ টাকা তো কোনো টাকা না একটা জীবনের বিনিময়ে, কোনো তো মূল্য নাই তো। তো তারপরেও সব দেখে দেখে আবার ওখানে যান কেন চাকরি করতে, ওখানে পাঠান কেন? সিনেমার আগে বাবু আমার আব্বু মারা গেছে। মামুন আর পাই মারা গেছে। আমার বড় ছেলে মারা গেছে। আমার ভাই মারা গেছে। আমার বড় ছেলে মারা গেছে, মোহাম্মদ তাই গেছিলাম। আমার ছেলে That's why all these ships are actually ending up on our beaches, and our government and some of the Western governments who want this industry to continue in Bangladesh are calling it an industry. It's actually not an industry. It's actually transboundary movement of hazardous waste in the name of industry. I don't call it employment, I call it exploitation, because if you see the people who are working there, they are the poorest of the poor. They move from the northern part of Bangladesh to the southern part, all the way from the north to the south, just to earn $1 a day.
And you won't find a permanent workforce there. Most of the people working there are technical because shipbreaking and doing it all by manually is so strenuous that people can't continue working there for years. So after a year or maximum 2 years, most of them go for other jobs. So it is important because it's not an industry that only my government wants to stay here. And if I blame actors for having this dirty industry in Bangladesh, I won't only be blaming my government for their reluctance, I would also be blaming the global community, the leaders of the developed countries for sending their dirty waste to Bangladesh because we are poor and because they can play with our lives. At least that's what they think. আমার নাম মোহাম্মদ মামুন, আমার ভাই নাম মহদ্দিন, আমি ওর বড় ভাই। উনি মারা গেছে সিপ গার্ডে খাটারম্যান হেল্পার। ওনার ফরদাদা ফেলাইবার করতে খাটারম্যানের তো উনি খাটারম্যানটা মানে গরম যখন লাগে ওই এক সাইডে দিয়ে হাওয়া হয় ওটা হেল্পারে দিয়ে ফরদাদা ফেলাইছে। ওই ফরদাদা যখন ফেলাইছে ওটা হেল্পারের মাথায় মানে ঢুকছে না। যখন ঢুকছে না উনি ফরদাদা যখন পড়ে গেছে ওই জাঁচটা একটু লড়া দিছে, লড়া যখন দিছে ওই খাপানিটা ওই বরদাস্ত করতে পারছে না। ওরা পরাদার সঙ্গে সঙ্গে মানে ওই ফরা গেছে, ফরার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা মনে শিক ঢুকছে, ওই শিকের সঙ্গে সঙ্গে ওই মরা গেছে। ওরা আমি যখন যাই জিজ্ঞাসা করি। The legal battle to regulate the shipbreaking industry has been a very long one. Finally, we started the battle in 2004 and finally in 2009 we managed to get a judgment that none of these rules are being implemented in the shipbreaking yards. We are still having deaths, we are still having grievous injuries, we are still having ships entering into Bangladesh without being precleaned outside the country. For my work, the support that I have received from my husband has been extremely crucial. People like us don't have family life, so he has to take care of the children also at a great length. He has been the moral support behind all that I was doing. The mental strength that I need to continue despite all the odds actually comes from him. He has every right to say that I should stop the working because it threatened his life. He has every right to protect the lives of his children. And both of us know for sure that the work I am in is posing definite threats to our children. He hasn't said that. Rather, he's encouraging me to continue with my work, and he's trying to get a security arrangement for him. We are not that rich to immediately deploy security forces to take care of us, but he's trying to get that arranged for me. And the mental support that I get from him is really crucial for the work I do. And the other thing is the financial support that I get. I don't earn that much money to support the family, but one has to earn the money. So he's earning the money and supporting the family. পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের স্বামী ব্যবসায়ী আবু বকর সিদ্দিককে ফতুল্লা থেকে অপহরণ করা হয়েছে। আবু বকরকে উদ্ধার করতে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। রিজওয়ানা হাসান জানান, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে নয়, বরং পরিবেশ বিনষ্টকারী বিভিন্ন শিল্প কারখানার মালিকরাই এই কাজ করে থাকতে পারেন। আমাদের পিছনে একটা গাড়ি আসছে, ব্লু কালার হাইস গাড়ি। ওই গাড়িটা আমার ধাক্কা দিল, পিছনে ধাক্কা দেওয়াতে আমি নাইমা দেখতে যাওয়াতে আমার আগে ওরা গাড়ি থেকে নামছে। নাইমার সাথে সাথে আমার লাগাইলো, মানে পিস্তল দিয়ে বাড়ি দিল। বাড়ি দেওয়ার পরে আমি আর কিছু বলতে পারতেছি না। আমার পেশাগত কারণে অনেকের আর্থিক ক্ষতির আমি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি, সেটা এখানে কারণ কিনা আমি এই মুহূর্তে তো বলতে পারছি না। এটা তদন্ত করুক, দেখা যাক। আমার যাদের সাথে পেশাগত দ্বন্দ্ব আছে আর্থিক মানে এবং যাদের আর্থিক আমি ক্ষতি পৌঁছেছে তাদের সকলের নাম। আমি সেদিন ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে যখন বাসার দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার মধ্যে একটা কার পিছন থেকে আমাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দেওয়ার পর আমি গাড়ি থেকে নেমে আসি আমার গাড়িটা দেখার জন্য। তো তখন ওই গাড়ি থেকে প্রায় ৫-৬ জন লোক নেমে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়।
ধরে নিয়ে একটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল, আমার গাড়িতে উঠিয়ে আমাকে চোখ টোক সব বেঁধে ফেলে। আমার মুখে সাধারণত ফাঁসির যেই আসামি যারা থাকে, যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাদের মতন করে একটা কালো কাপড় পরে আমাকে গাড়ির মধ্যে শোয়ায় ফেলে, হাত পা সব বেঁধে ফেলে আমাকে কোথায় নিয়ে গেছে সেটা আমি কিছুই বলতে পারবো না। একটা বাসায় নিয়ে যায় সেটা আমি ফিল করি, এবং সেখানে চোখ বাঁধা অবস্থায় আমি ছিলাম, যতক্ষণ ছিলাম চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। শুধুমাত্র যখন আমি বাথরুমে যেতাম তখন আমার চোখটা খুলে দিত, তাছাড়া আমার চোখ সারাক্ষণ চোখ বাঁধে থাকতো। এদিকে বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের স্বামী আবু বকর সিদ্দিকের সন্ধান দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন হামিদ ফ্যাশনের শ্রমিকরা। সকালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার দাপা এলাকায় কারখানাটির সামনে কর্মসূচি পালন করেন তারা। এ সময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ এসে শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে যান চলাচল শুরু হয়। পরে তো ওখান থেকে পরের দিন রাতের দিকে আমাকে তারা ওখান থেকে ছেড়ে দেয়। বাট ওখানে যখন আমি ছিলাম সবসময় আমার মধ্যে একটা মৃত্যু ভয় কাজ করতো। আমি হয়তো ভাবতাম জিনিসটা যে আমি কখনো তো বেঁচে আসতে পারবো না। আমি ওদেরকে একটা জিনিসই রিকোয়েস্ট বলতাম যদি আমাকে ওরা মেরে ফেলে বা তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলো, তখন আমাকে এমন এক জায়গায় রেখো যাতে আমার ফ্যামিলি আমার ডেড বডিটা পায়। When my husband was abducted, I could feel that it was probably culmination of few issues. Many actors have come together to convey a message to me that you have probably crossed the limit. If the state is not doing anything against me, why are you repeatedly taking us to the court? Why are you repeatedly questioning our actions? I was rushing from one police station to the other police station. I was going to the DB office, the detective branch office, from there to the Army office, from there to the Army Intelligence Unit, from there again to the police office. On the second day, the civil society organized a press conference. After the press conference, 24 hours passed. And in Bangladesh, abduction has become common. Forced disappearance, abductions of people holding opposing views have become common. So after the press conference, when 24 hours passed, I thought I would now go back home and face my children. এর আগে অজ্ঞাতনামা 27 জনকে আসামি করে ফতুল্লা থানায় মামলা। I really didn't have anything to offer to my children. I just told them that let us keep on praying. We still have the hope alive. The police has been assuring, they have been saying that they are trying their level best to bring him back to the family, but couldn't guarantee anything. So I told my children that anything can happen. শেষ সময়টাতে সবসময় মৃত্যু ভয় কাজ করতো। সবসময় আমার একটা মৃত্যু ভয় কাজ করতো। আমি সবসময় ভেবেছি যে ওই টাইমটাতে যে আমি হয়তো আর ফিরে যেতে পারবো না, আমি হয়তো আর আমার বাচ্চাদের কাছে যেতে পারবো না, আমার ওয়াইফের কাছে যেতে পারবো না। কারণ আমার ওয়াইফ দেশের প্রভাবশালী লোকদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করেন এবং গরিবদের জন্য কাজ করেন। ওর কারণে এটা হয়েছে, এটা আমার কারণে কিছু না। Fortunately, because of all this pressure from the society and because of the intervention of the Prime Minister, I got my husband back. All the people who prayed for us have to be thanked. The youngest one wants to leave the country immediately because he can't go out and play in the field anymore. The first one and the second one have all their support for the work that I do, but they also are always very scared. They're always concerned, particularly when I go for my field work. Till I come back, I can see that they're calling me every 10 minutes, half an hour, 1 hour, which tells you that they're actually very scared. এখনও ওরা একেবারেই আমরা আমাদের পুরো ফ্যামিলিটাই এখন আমরা কোনোভাবেই সিকিউর ফিল করি না।
প্রতিটা পদে পদেই আমরা যখন বেড়ে যাচ্ছি আমাদেরকে নানান ধরনের চিন্তাভাবনা করে বেরোতে হচ্ছে। আমাদের আশেপাশের দেখে আমরা বেরোচ্ছি আমাদের পিছনে কোনো গাড়ি ফলো করছে কি না। It's a very small country with huge number of people, the most densely populated country of the world. The city where I live in has been ranked as the most unlivable city of the world. Most of the environmental hazards that you can think of are present here in Bangladesh. জনজীবনে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি করে। অত্র এলাকায় আমরা যারা বসবাস করি, এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত ট্যানারির বর্জ্য এখান থেকে চলে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গায়। একদিকে পানি দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে এলাকাবাসীর মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। যদিও এখান থেকে শ্রমিকেরা বেনিফিট পাচ্ছে তাদের কর্মসংস্থানের, কিন্তু আমরা চাই তাদের কর্মসংস্থানকে রেখে এই যে বর্জ্য ব্যবস্থা কিভাবে শোধন করে এই এলাকাকে মুক্ত করা যায়। আপনি দেখেন আশেপাশে যত বাড়িঘর আছে, এই বিল্ডিংয়ের অবস্থা দেখেন। এখানে বাড়িঘর করলে আপনার টিনের ছাউনি, টিনগুলো জাজরা হয়ে যায়, ঘরের স্বর্ণ কালো হয়ে যায়, হাঁড়ি পাতিল কালো হয়ে যায়, ইলেকট্রিক সুইচগুলো নষ্ট হয়ে যায়, মানে সম্পূর্ণভাবে এলাকার বিধ্বস্ত। অত্র এলাকায় দেখেন কোনো গাছপালা নেই, গাছপালা হয় না, মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বুড়িগঙ্গায় গিয়ে পানি দূষিত হয়, বিভিন্ন সমস্যা, যে সমস্যা আসলে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। First of all, the developed countries, particularly countries like Japan, US, and the European countries should know that they are getting cheap leather products because somewhere in this world the rivers are being polluted. Somewhere in this world workers are dying. Somewhere in this world a neighborhood has become totally unlivable. And that place where all the bad things have happened is Bangladesh. The working condition is really very bad. Everything there is being done manually without any personal protection devices. The workers are untrained, they give their manual labor. You will see workers who do not have fingers. You will see many workers who have skin diseases all over their body. If you talk to workers, all of them will complain about having stomach problem, having breathing difficulties. Unfortunately, the long-term impact of all these hazards on the workers haven't been assessed. But if you see the list of chemicals that is used, you can surely say that some of them will definitely end up having cancers. It is on record that the tannery industry has polluted the only river that flows through Dhaka, the capital of Bangladesh. And Dhaka hosts 16 million people. If this river was not contaminated, this could be a source of potable water supply to the 16 million city dwellers. This river has been declared biologically dead at 9 points. And these 9 points are points where the tannery wastes are ending up. The tannery waste, particularly chromium, has so badly affected the river that it has been declared dead by the authority. Bella basically wanted this industry to be relocated. It is at the moment operating in a densely populated residential area. So we went to the court. The court first time in 2001 directed all the polluting industries, including the tanneries, to go for effective pollution fighting devices. So it has been almost 12 years and not a single brick
has been moved from Hazaribagh to the new site. And we are saying enough is enough. This time there has to be a condition that if the relocation process is not completed by December 2015, all the tanneries will have to shut down. I am continuing with my work because people with whom I work and for whom I work do not have that many lawyers in the society to give them the legal support. And I think it's very important to support them. If you want to establish justice in the society, if you want to establish equity in the society, if you want to be done away with inequality in the society, I think more and more lawyers should start working on issues like environmental justice, human rights protection. Because that is what takes you to the people who need you the most.